Dear friends, welcome to AIS American English. It's American Spoken English Center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, in India. Here, our motto, our aim, our goal is to make our students to speak like a native English speakers. Here, most of the people who come here, the English is their second language. So we give them training on American phrases and British phrases or native English speakers phrases. And we train them to speak like a native English speaker. So my dear friends, I'll be taking classes on all these phrases. Then after that, you have to come to the stage and use these phrases and form sentences. This is the exercise what we are going to give you. Under the letter T, take a corporate English book. It is on the page number 350 or 350 or 351. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers, they speak under the letter T. Not T, it is under the letter U. We have finished T. Now we have come to U. U. Under the letter U, the word is under. Under one's nose. Under one's nose means what? You see the phrase under one's nose means something easily seen. Something is very clear. Something is very visible. Something you can just be, everything is noticeable. Under one's nose means something easily seen. Most of the corruption means what? In India you find a lot of corruption. 2G spectrum. Commonwealth Games are a corruption. Anna, what is that? That Adarsh housing scheme corruption, ISRO's corruption, tollgate corruption, all the corruption, most of the corruptions were done under the Prime Minister's nose means what? Our great Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, everything are done under his nose means he knows everything. He knows everything. So, under one's nose means something easily seen. Next phrase, under one's own steam. What do you mean by steam, sir? Steam engine. The essence, you boil the water, you get the steam coming out. Under one's own steam means with one's strength and power without anybody's help. Under one's own steam means with your own power, with your own strength, with your own hard work. He developed his business under his own steam means what? With his full strength, with his full hard work. He alone developed. He didn't get the help of others. So under his own steam means with his own hard work, with his own strength, with his own power, with his own might. Under one's own steam means without asking the help from others. You have done certain things with your own strength. Under the gun, badly in need of time. Under the gun means what? Gun is there on top of your head. Under the gun means what? You need to do the thing fast. I am under the gun to finish my project means what? Next week I have to submit my project. Right? I have just 1 week time. I have to finish my project. So I need time. So you need time to do certain things fast. Under the gun means you are badly in need of time. You have to do it quickly. So under the gun means you are in need of time to do some things. Under wraps. What do you mean by the phrase under wraps? To keep something secret. You are keeping something secretly, then you are using the phrase under wraps. Wrap means what? Wrapping, closing. Under wraps means secretly you are doing something. The fight between the army soldiers were kept under wraps. Just like politicians fight. Just like cine actor and actress fight, army men also fight, but it is kept secretly because they have their own code. It is not left out. Nobody knows what's happening. So under wraps means something kept secretly. Underdog. What do you mean by the phrase underdog? Not favored by many, not famous. Something is not famous. A person who is not popular. A thing which is not popular. A person who is not famous. Then you are using the phrase underdog. He was an underdog but selected as Prime Minister by the party chief. Manmohan Singh was not famous. He didn't win any election, Lok Sabha election. He was an underdog means what? He is not popular among people. But he was selected as the Prime Minister by the chief of Congress committee. Who's that? Sonia Gandhi. So underdog means who's not popular, who's not famous.
Under the weather, what do you mean by weather, sir? The daily climatic conditions is called weather. Under the weather means not feeling well. You are not feeling well under the weather. For the past 2 days, I am under the weather means I am not feeling well. Physically, I am not feeling well. I am under the weather means you are not feeling well. My dear friends, under one's nose means what? Something which is easily seen, which is easily to be seen. Under one's own steam means with your full power, with your full vigor, with your full strength. Under one's own steam. Under the gun means what? You are badly in need of time. You have to do something within a particular span of time. So you need time. Under wraps means you are keeping something secretly. Underdog means somebody who is not famous, something which is not famous. Under the weather means what? You are not feeling well. Physically you are not feeling well. You got it, sir? Or mentally also you are not feeling well. Then you are using the phrase under the weather. Coming here, under consideration. What do you mean by the word consider? Think about. Consider means what? Thinking about. Consideration means you are telling something. I tell you, I'll consider. I will think about it. So, under consideration means under the, you put forward a proposal. I'm just thinking about it. So, under consideration, a matter to be taken for studying or analyzing. Analyzing means what? I have to find out whether it's good or bad. So, a matter means a matter, a thing to be taken for studying. I have to take it, I have to study, I have to find out whether it is good or bad. So, under consideration means I have to think about it. The manager told me, what did he say? That he will take my proposals. Proposals means what? I have told him, I'm going to start a business. That's my proposal. He told, it will be under consideration means what? Under this, analyze. He is going to analyze about it. He is going to think about it. So under consideration means to think about it, to analyze about it. Under a cloud of suspicion. You know, suspicion means what? Suddenly I started suspecting him. Under the cloud of suspicion means what? He is under the cloud of suspicion means he is under the suspicious of, under my... See, somebody is watchful on one person. I'm being watchful on him for suspecting a wrongdoing. I think he has done something wrong. So I suspect him. So I have a watch on him. So I have a what? I'm just watching what he's doing. So here, under a cloud of suspicion means somebody is watchful. Somebody is watching on you or one person for suspecting a wrongdoing. He thinks that I think he has done something wrong. So here, under cloud of suspicion, the famous cine actor is under a cloud of suspicion by the CBI officials. CBI officials have a suspicious thing about the actor for possessing black money. The CBI officials think that the actor is having, they suspect that the actor is having black money. So under the cloud of suspicion means you are in doubt, somebody is doubting you. Go under the knife. Go under the knife means doing surgery. What do you mean by surgery? You're cutting the part of the body with a knife, isn't it? Then only they will do the operation. Operation is done by cutting the part, isn't it? So under the surgery, go under the surgery means you are doing surgery. He's going under the knife next week for kidney operation. For kidney operation, what do you need to have? You have to cut the part of the body through a knife. That is called under the surgery or go under the knife. So kidney operation is going to be held next week. They're going to do the operation. So he has to go under the knife means you have to go under surgical operation. Under fire, others are criticizing, being under pressure. See, all of them are criticizing me. I am under pressure. So I say I am under fire means I am under criticism. I am under people shouting at me. So the manager was under fire. The manager was blamed. He was being criticized by the employees, by the workers for not giving promotion to them. So the employees are saying you are not giving promotion. So the manager is under fire means the manager is being criticized. The manager is being blamed.
Next, coming here, under one's breath. Under one's breath means what? Speaking very softly. Under one's breath means what? You are speaking very softly under one's breath. Even the sound of the breath is not heard by outsiders. So in the meeting, he spoke to me under his breath means he spoke to me very softly. So under one's breath means you are speaking softly to somebody. So instead of once, you can use any other pronoun. So my dear friends, under consideration means what? A proposal to think about, a proposal to be analyzed about. Under a cloud of suspicion means somebody is suspecting you because of certain things, wrongdoing. Go under the knife means you are getting a surgical operation. And under fire means others are criticizing and blaming you for something. Under one's breath means you are speaking very softly. And coming here once again, my dear friends, note it down, and finally I'll be asking you to come forward and form sentences using the phrase under one's nose means what? Something which is very easily seen and noticed. Under one's own steam means what? One person is doing a work or a job or a business or whatever it is with his own strength and power and might. Under the gun means you are badly in need of time. Under wraps means what? Something kept very secretively. Under dog means a person or a thing which is not famous, which is not popular. And under the weather means you are not feeling well. And coming here once again, under consideration means an idea, a proposal is under analyzement. And under a cloud of suspicion means somebody is suspecting you or him or her, whoever it is, because they have done something wrong. And go under the knife means you are getting surgical operation. And under fire means others are criticizing you, others are blaming you, and they are putting pressure on you. Under one's breath means you are speaking very softly. Hope you are able to understand all these phrases. Now, gentlemen, one by one, please come forward and form the sentences using the phrase. I request you, young lady, to come forward. Good evening to everybody. Yes, what's your name? I'm Yashoda. Yasoda, what's your qualification, Yasoda? I'm completed BEC. Okay, what do you do, Yasoda, now? I'm working as a software. You're working as a software engineer. What is the phrase you like to select? I'm going to make a sentence using under fire. Under fire, what do you mean by under fire? Being under some pressure, giving pressure to someone. Under fire, somebody is being pressurized to do something, isn't it? Okay, how do you form the sentence? The students were under fire by the staff during the exam time. During the exam time, the students were under fire by the staff to do their performance well in the exams, isn't it so? Yeah. Good, good. Yes, next gentleman. Clap. Good evening, friends. Yes. What's your name? I am Jay Prasant. What's your qualification? I am studying B Mechanical Engineering. Okay, what is the phrase you want to select? Under the gun. Under the gun, what do you mean by that? Badly in need of time. You are badly in need of time. How do you form a sentence using the phrase? Look at the camera and speak. I am under the gun. I am under the gun to finish my degree. You are under the gun to finish your degree. Okay. Under the gun to finish your degree. Okay, but okay. You are pressurized to finish your degree. Okay, next. I am Joshua. Yes, Joshua. What do you do, Joshua? I am doing MTech. You are doing your MTech. Okay, what is the phrase you want to select? I am going to choose under verbs. Under? Verbs. Under wraps. Okay, under wraps. Look at the camera and form a sentence. What do you mean by under wraps? To keep something secrets. To keep the secrets. Okay, how do you form a sentence using under wraps? Most of the corruption are done by government employees or under wraps. Most of the corruption done by the government employees are kept under wraps, isn't it? So, very good. Okay, next gentleman. Hi, good evening. I am Prabhu. I am pursuing MBA in Mission University. You are pursuing MBA. Okay, fine. What is the phrase you want to select? Under one's breath. Under one's breath. What do you mean by under one's breath? Speaking very softly. Okay, how do you form a sentence using it? In cinema theater, my friend spoke under his breath about the heroine.
Okay, in cinema theater, his friend has spoken under his breath about the heroine, isn't it? Okay. Yes, sir. Thank you. Okay, fine. Good evening, friend. My name is Dev Vaiswal. I am complete the MBA Finance and Marketing. Now I am working in auditing office assistant. My sentence is under the weather. Under the weather, what do you mean by under the weather? Under the weather, my brother under the weather because God gracie in rain. Okay, your brother is he is under the weather because he has drenched in the rain, isn't it? Okay, fine. You gentlemen. Good evening, friends. I'm Shaktivel. What do you do, Mr. Saktivel? I'm seeking job. Seeking a job. What's your qualification? I have completed MCA. MCA. What is the phrase you want to select here? I'm going to select the place under one's own stream. Under one's own steam. What do you mean by that phrase? That means with one's strength and power, without anybody helps. With your own strength and power. Without anybody without helps. the help of anybody else. With your own strength and power. Right. Okay. How do you form the sentence? One of my friend got a job in good MNC company. One of your friend has got a good job in an MNC company. Yes. By under his own stream. Okay. Once again, why don't you say the sentence? One of my friend got a job in good MNC company under his own stream. Okay. Okay. Good. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்லே உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் பக்கம் 350 351. எழுத்து யூ, வார்த்தை அண்டர். அண்டர் என்றால் என்ன? கீழே. அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ். இங்கே ஒன்ஸுக்கு பதிலாக எந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் வேண்டுமானாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அவருடைய மூக்குக்கு கீழே, அவளுடைய மூக்குக்கு கீழே, அவர்களுடைய மூக்குக்கு கீழே என்று எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய மூக்குக்கு கீழே விஷயம் நடந்தது என்று சொல்லும்போது சம்திங் ஈஸிலி சீன், எளிதாக தெரிந்த, அனைத்தும் தெரிந்த, மூடி மறைப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை, தெளிவானது. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கரப்ஷன்ஸ், அநேக லஞ்சங்கள் வேர் டன், அது நடைபெற்றது அண்டர் த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நோஸ் என்றால் என்ன? பிரதம மந்திரிக்கு தெரிந்தே நடந்திருக்கிறது, ஒருவருக்கு தெரிந்தே நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ். அண்டர் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்டீம். ஸ்டீம் என்றால் நீராவி. நீராவி ரயிலை தள்ளுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீராவி இட்லி சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீராவி எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். ஸோ அண்டர் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்டீம். இங்கே ஓன் பதிலாக அந்த பிரதிபெயர்ச்சொல்லை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். வித் ஒன் ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் பவர், ஒருவருடைய வலிமை, ஒருவருடைய சக்தி. விதவுட் எனிபடிஸ் ஹெல்ப், எந்த மாற்று நபருடைய உதவி பெறாமல் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியிலே, தன்னுடைய சொந்த சக்தியிலே, தன்னுடைய சொந்த உழைப்பின் மூலமாக என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்று சொல்கிறோம். He developed his business. அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்தை மேன்மைப்படுத்தினான், அதை முன்னேற்றினான், அந்த வியாபாரத்தை உச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தான். அண்டர் இஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்றால் என்ன? அவனுடைய சொந்த வலிமை மூலமாக, அவனுடைய சொந்த உழைப்பின் மூலமாக, அவனுடைய சொந்த கடின உழைப்பின் மூலமாக. ஸோ அண்டர் இஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்றால் மற்றவர்கள் உதவி இல்லாமல் ஒருவன் தன்னாலேயே தானாக செய்வது அண்டர் இஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் த கன், துப்பாக்கியின் கீழே இருப்பது போல என்று சொல்லும் பொழுது பேட்லி நீட் ஆஃப் எ டைம், நேரம் வேண்டும், நேரம் வேண்டும், துப்பாக்கி தலையிலே இருக்கிறது, செய்துவிடு அல்லது சுட்டு விடுவேன் என்று சொல்ல தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு நேர காலம் வேண்டும். ஐ எம் அண்டர் த கன் டு ஃபினிஷ் மை ப்ராஜெக்ட். நான் என் ஆய்வை முடித்து விட வேண்டும். தலைக்கு மேலே துப்பாக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பரீட்சை இன்னும் ஒரு வார காலத்திலே இருக்கிறது. பரீட்சை தான் அந்த துப்பாக்கி. நான் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னுடைய ஆய்வு. ஸோ அண்டர் த கன் என்றால் வேகமாக ஒரு காரியத்தை முடித்தாக வேண்டும் என்று வருகிறது. அதற்கு தேவை நேரம். அண்டர் ரேப்ஸ். ரேப்ஸ் என்றால் என்ன? சுற்றி முடித்து போட்டு மூடி வைப்பது. அண்டர் ரேப்ஸ் என்றால் டு கீப் சம்திங் சீக்ரெட், ஏதோ ஒன்றை ரகசியமாக வைத்திருத்தல். அண்டர் ரேப்ஸ். த ஃபைட் பிட்வீன் த ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ். இராணுவத்து வீரர்களுக்குள்ள நடைபெற்ற அந்த சண்டை
kept under wraps என்றால் அது ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோர்ட் மூலமாக என்றால் பொதுவாகவே கோர்ட்டிலே பேப்பரில் செய்திகள் பார்ப்போம். ஆனால் இராணுவத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர்கள் கோர்ட், இராணுவ கோர்ட் இருக்கிறதுனால் விஷயங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரகசியமாக விஷயங்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதை அண்டர் ராப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக அண்டர் டாக், கீழே நாயா. அண்டர் டாக் என்றால் என்ன? நாட் ஃபேவர்ட் பை மெனி, நாட் ஃபேமஸ். அண்டர் டாக் என்றால் மற்றவர்களுடைய ஆதரவு இல்லை, ஒன்றோ ஒரு பொருளோ ஒரு மனிதரோ புகழடைந்தவராக இல்லை, ஒன்றோ ஒரு மனிதரோ அவருக்கு ஆதரவு இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் டாக் என்று சொல்கிறோம். he was an அண்டர் டாக். அவர் ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர் அல்ல, அவர் பிரபலமானவர் அல்ல. பட் செலக்டட் as பிரைம் மினிஸ்டர் பை த பார்ட்டி சீஃப். ஆனால் கட்சியினுடைய தலைவரோ தலைவியோ அவரை, புகழடையாதவரை பிரதம மந்திரியாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். ஸோ அண்டர் டாக் என்றால் புகழடையாத, பிரபலம் இல்லாத. அண்டர் த வெதர், வெதர் என்றால் என்ன? சீதோஷ்ண நிலைமை. கிளைமேட் என்றால் 3 மாதமாக வரக்கூடிய அந்த கோடை காலம், மழைக்காலம், குளிர்காலம் என்று சொல்வோம். இங்கே வெதர் என்றால் சீதோஷ்ண நிலைமை, தினமும் அன்றாடும் அந்த சீதோஷ்ண நிலை மாறிக்கொண்டிருப்பதை வெதர் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் த வெதர் என்றால் நாட் ஃபீலிங் வெல், உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் த வெதர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். For the past 2 days, 2 நாட்களாக, கடந்த 2 நாட்களாக I am under the weather என்றால் நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். கடந்த 2 நாட்களாக நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது I am under the weather for the last 2 days என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ் என்றால் ஒருவருக்கு தெரிந்தே நடைபெறுகிறது, ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் கீழ் இருக்கக்கூடியது அவருக்கு தெரிந்தே நடந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ். அண்டர் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய சொந்த உழைப்பு, தன்னுடைய சொந்த கடினமான உழைப்பின் மூலமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். அண்டர் த கன் என்றால் என்ன? நேர காலம் வேண்டும், வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்து விட வேண்டும், அதற்கு நேரம் வேண்டும். அண்டர் ராப்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம் ரகசியமாக வைத்திருத்தல். அண்டர் டாக் என்றால் ஒன்று புகழடையாத ஒரு விஷயம் அல்லது ஒரு மனிதன். அண்டர் த வெதர் என்றால் என்ன? உடல்நிலை சரியில்லாத ஒரு நிலைப்பாட்டை அண்டர் த வெதர் என்று சொல்கிறோம். நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. அண்டர் கன்சிடரேஷன், கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? ஆலோசனை செய்வோம். நீ ஒன்று சொல்கிறாய், நான் ஆலோசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன். அதைத்தான் கன்சிடரேஷன் என்றால் ஆலோசனை செய்கிறேன். அண்டர் கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் ஆலோசிக்க வேண்டும், ஆலோசனையில் இருக்கிறது. அண்டர் கன்சிடரேஷன். a matter to be taken for studying or analyzing. அனலைசிங் என்றால் என்ன? ஆராய்ச்சி செய்வது. ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை படிக்க வேண்டும், அதை யோசிக்க வேண்டும், அதை ஆராய வேண்டும். அப்போ ஒரு விஷயத்தை ஆராய்வதை கன்சிடரேஷன், ஒரு விஷயத்தை யோசனை பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அண்டர் கன்சிடரேஷன். The manager told me, மேலாளர் என்னிடம் சொன்னார், that he will take my proposal. proposals என்றால் என்ன? நான் சொன்ன கருத்துக்கள், நான் சொன்ன திட்டங்கள், அந்த திட்டங்களை நான் ஆலோசிக்கிறேன் என்று. அண்டர் கன்சிடரேஷன், அது ஆலோசனையிலே கிடைக்கிறது, அது தீர்மானிப்போம் என்று சொல்வது. ஸோ அண்டர் கன்சிடரேஷன் என்றால் ஒன்று ஆலோசனையிலே இருக்கிறது. அண்டர் ஏ கிளவுட் ஆஃப் சஸ்பிஷன் என்றால் என்ன? சந்தேகம் என்ற மேகமூட்டம், சந்தேகம் என்ற மேகமூட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது somebody is watchful, யாரோ ஒருவர் என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். on one person, ஏதோ ஒருத்தரை பற்றி பார்த்து ஒருவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். for suspecting a wrong doing, அவர் சந்தேகப்படுகிறார், இந்த மனிதர் இந்த தவறான காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்று சந்தேக கண் பார்வையுடன் பார்ப்பதை அண்டர் ஏ கிளவுட் ஆஃப் சஸ்பிஷன் என்று சொல்கிறோம். சந்தேக என்ற மேக கூட்டம் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மற்றவர் ஒருவரை சந்தேக கண் பார்வையுடன் அவர் தவறாக ஒரு காரியம் செய்திருக்கலாம் என்று சந்தேக பார்வையுடன் பார்ப்பதை சந்தேகங்கள் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அண்டர் ஏ கிளவுட் ஆஃப் சஸ்பிஷன் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக the famous cine actor, புகழ் வாய்ந்த அந்த சினிமா நடிகை, is under a cloud of suspicion என்றால் என்ன? அந்த புகழ் வாய்ந்த சினிமா நடிகர் சந்தேகத்தில் இருக்கிறார். பை த சிபிஐ ஆபீஷியல்ஸ், சிபிஐ மத்திய புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகள் அந்த நடிகர் மேல் ஒரு சந்தேக கண் பார்வையுடன் இருக்கிறார்கள். ஃபார் பொசஸிங் பிளாக் மணி, கருப்பு பணத்தை அந்த நடிகர் வைத்திருக்கிறார் என்று சிபிஐ அதிகாரிகள் அவர்கள் மேல் ஒரு சந்தேக கண் பார்வை இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது, கோ அண்டர் த நைஃப்.
கத்திக்கு கீழே நீ வா என்று சொல்லும் பொழுது டூயிங் சர்ஜரி கத்தியை வைத்து 2 செய்வார்கள். ஒன்று மனிதனை குற்றி கொள்வார்கள், இன்னொன்று கத்தியை வைத்து அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து அவரை குணப்படுத்துவார்கள். ஸோ கோ அண்டர் த நைஃப் என்று சொற்றொடர் டூயிங் சர்ஜரி என்றால் என்ன? ஆப்ரேஷன் செய்வது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இஸ் கோயிங் அண்டர் த நைஃப், அவன் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபார் கிட்னி ஆப்ரேஷன். கிட்னி ஆப்ரேஷன் என்றால் என்ன? அறுவை சிகிச்சைக்காக அவன் அடுத்த வாரம் அறுவை சிகிச்சை நடைபெறப் போகிறது அவனுக்கு. ஸோ கோ அண்டர் த நைஃப் என்றால் என்ன? அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதர்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசைசிங், மற்றவர்கள் எல்லாம் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் எல்லாம் என்னை சதா குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். பீயிங் அண்டர் பிரஷர், எனக்கு மிகப்பெரிய மன அழுத்தம் இருக்கிறது. ஸோ அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய திட்டுதல்களும் குறைபாடுகளும் உன்மேல் வருகிறது, நீ அதனால் மன அழுத்தம் அடைகிறாய், அதை அண்டர் ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். த மேனேஜர், மேலாளர், அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? அவர் மற்றவர்களால் திட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார், குறையாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார். பை த எம்ப்ளாயீஸ் என்றால் என்ன? வேலைக்காரர்கள், மேலாளர் கீழே இருக்கக்கூடிய வேலைக்காரர்கள் மேலாளரை குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார்கள். எதற்காக? ஃபார் நாட் கிவிங் ப்ரொமோஷன் டு தேம், அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கொடுக்கவில்லை என்று மேலாளர் திட்டப்படுகிறார், அவர் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார். ஸோ அண்டர் ஃபயர் என்றால் மற்றவர்கள் குறைகள் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? மூச்சு கூட வெளியே வரக்கூடாது. பிரெத் என்றால் மூச்சு. அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? மூச்சு, அவர் விடுகிற மூச்சு அவருக்கு மட்டும் கேட்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்பீக்கிங் வெரி சாஃப்ட்லி, மென்மையாக பேசுவது, மூச்சு சத்தம் வெளியே வராதபடி பேசுவது. ஸோ இந்த மீட்டிங், அந்த மீட்டிங்லே, சந்திப்பிலே, he spoke to me under his breath, அவன் தன்னுடைய சத்தம் இல்லாமல் பேசினான். Dear friends, once again here, under fire, others are criticizing, being under pressure. You are under the criticism of others and you are being pressurized to do something. The manager was under fire. The manager was under criticisms by the employees for not giving promotion to them என்று எழுதியிருக்கிறது. அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? மெதுவாக பேசுதல். இந்த மீட்டிங் he spoke to me under his breath என்றால் அவன் ரகசியமாக மூச்சு கூட வெளியே கேட்காத வண்ணம் என்னுடன் பேசினான். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் பாருங்க. அண்டர் கன்சிடரேஷன் என்றால் ஆலோசனையில் இருக்கிறது, நீ சொன்ன கருத்துக்கள். அண்டர் ஏ கிளவுட் ஆஃப் சஸ்பிஷன் என்றால் என்ன? சந்தேகம் என்ற மேகமூட்டம் வந்துவிட்டது ஒருவர் மேல், ஏனால் அவர் தவறு செய்கிறார் என்று மற்றவர் நினைக்கிறார். அடுத்தது கோ அண்டர் த நைஃப் என்றால் என்ன? உடம்ப அறுவை சிகிச்சை செய்தாக வேண்டும். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் குறை கூறி கொண்டிருக்கிறார்கள், நீ ஒரு அழுத்தத்தில் இருக்கிறாய். அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? மூச்சு கூட வெளியே கேட்காத வண்ணம் மெதுவாக பேசுதல். ஸோ நண்பர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். அண்டர் ஒன்ஸ் நோஸ் என்றால் என்ன? தெளிவாக தெரிகிறது, ஒருவருக்கு தெரிந்தே காரியம் நடக்கிறது, ஒருவருக்கு அனைத்தும் தெரியும். அண்டர் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்டீம் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய சொந்த முயற்சி, சொந்த உழைப்பு, சொந்த கடின உழைப்பு, அதன் மூலமாக ஒன்றை சாதித்தல். அண்டர் த கன் என்றால் என்ன? கத்தி மேலே இருக்கிறது அல்லது துப்பாக்கி தலையிலே இருக்கிறது என்றால் வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தாக வேண்டும், அதற்கு நேர காலம் வேண்டும். அண்டர் ராப்ஸ் என்றால் என்ன? விஷயங்கள் ரகசியமாக வைத்திருத்தல். அண்டர் டாக் என்றால் என்ன? புகழ் இல்லாத, மற்றவர்களுடைய ஆதரவு இல்லாத ஒரு பொருளோ மனிதரோ விஷயமோ. அண்டர் த வெதர் என்றால் என்ன? உடல்நிலை சரியில்லாத அந்த நேரம். அண்டர் கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று பிரச்சனை, அது ஆலோசனையில் இருக்கிறது, முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும். அண்டர் ஏ கிளவுட் ஆஃப் சஸ்பிஷன் என்றால் சந்தேகம் என்ற மேகமூட்டம் வந்துவிட்டது ஒருவர் மேல். கோ அண்டர் நைஃப் என்றால் அறுவை சிகிச்சை செய்தாக வேண்டும். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய குறைகள், மற்றவர்களுடைய திட்டுக்களை வாங்கி கொண்டு இருத்தல். அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? மூச்சு கூட வெளியே கேட்காத வண்ணம் மெதுவாக பேசுதல். ஸோ நண்பர்களை, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.